Expand your vocabulary with our Core 2,000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Finnish ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example,
You can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hei kaikki, minä olen Päivi. Seinäjoen tangomarkkinat on yksi Suomen suurimpia yleisöjuhlia, joka on vaikuttanut merkittävästi suomalaiseen viihdemusiikkiin. Tänään kerron teille Seinäjoen tangomarkkinoista ja tangon suosiosta Suomessa. Osaatko nimetä tunnetuimman ja rakastetuimman suomalaisen tangokappaleen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Ensimmäiset tangomarkkinat järjestettiin Seinäjoella vuonna 1985. Tangomarkkinoille osallistui tuolloin noin 18 000 vierasta. Viime vuosina markkinoille on saapunut vuosittain yli 100 000 tangon ystävää. Tangomarkkinoiden yhteydessä järjestetään tangon sävellys- ja sanoituskilpailu sekä suosittu tangolaulukilpailu, jossa valitaan vuosittain tangokuningas ja tangokuningatar. Tangomarkkinat myös televisioidaan joka vuosi. Tangomarkkinoilla on tangoa rakastaville suomalaisille monenlaista ohjelmaa. Laulu- ja sävellyskilpailuiden lisäksi vieraat voivat seurata myös lavatangon SM-tanssikilpailua sekä humoristista ilmatangon SM-tanssikilpailua. Tangomarkkinoiden tapahtumaympäristössä on erilaisia konsertteja, paraateja, myyntikojuja ja halutessaan voi osallistua tangokaraokeen. Tango on kotoisin Argentiinasta, mutta on kulkeutunut 1900-luvun alussa Eurooppaan. Suomalaiset ihastuivat tangoa 1900-luvun alussa ja muokkasivat siitä omanlaisensa. Suomalainen mielenlaatu ja kulttuurihistoria kuuluu suomalaisessa tangossa melankolisena pohjavireenä ja kaukokaipuuna sanoituksissa. Suurimpaan suosioon tango nousi 1960-luvulla, jolloin tangohuuma valtasi Suomen. Tunnetuimmat säveltäjät ovat Toivo Kärki ja Unto Mononen. Nykyään suomalaista tangoa tanssitaan erityisesti tanssilavoilla. Tangomarkkinat ja suomalaisten tangoinnostus on kerännyt huomiota myös ulkomailta. Tangomarkkinoille saapuu joka vuosi lehdistön edustajia joka puolelta maailmaa kirjoittamaan aiheesta artikkeleita ja kuvaamaan dokumentteja. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Osaatko nimetä tunnetuimman ja rakastetuimman suomalaisen tangokappaleen? Unto Monosen säveltämä ja sanoittama Satumaa on kaikista tunnetuin suomalainen tangokappale, jota on usein kutsuttu myös Suomen kansallistangoksi. Suursuosioon kappale nousi vuonna 1962 Reijo Taipaleen laulamana. Laulu alkaa sanoilla Aavonmeren tuolla puolen jossakin on maa. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko sinä koskaan tanssinut tangoa? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Sodankylän elokuvajuhlat on Suomen Lapissa Sodankylässä järjestettävä ainutlaatuinen elokuvafestivaali. Festivaali järjestetään yleensä kesäkuun alussa. Tällä kertaa tutustumme Sodankylän elokuvajuhliin. Tiedätkö, kenen elokuvaohjaajan mukaan nimetty katu löytyy Sodankylästä? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa.
Sodankylän elokuvajuhlat perustettiin vuonna 1986 Sodankylän kunnan ja 3 suomalaisen elokuvantekijän, Anssi Mäntterin sekä Aki ja Mika Kaurismäen yhteistyönä. Tunnettu elokuva-asiantuntija Peter von Baag on toiminut alusta alkaen festivaalin johtajana. Sodankylän elokuvajuhlat ovat tunnelmaltaan ja puitteiltaan yksi maailman ainutlaatuisimmista festivaaleista, sillä Suomen Lapissa on kesällä yötön yö, eli yölläkin on valoisaa. Maailman kuuluisimmat elokuvaohjaajat, nousevat nimet ja kansainvälinen yleisö kohtaavat keskiyön auringon alla. Festivaali on tunnettu lämminhenkisestä ilmapiiristään ja sieltä on karsittu kaikki muodollisuudet. Elokuvia näytetään festivaaleilla ympäri vuorokauden 4 eri esityspaikassa. Vuorokauden ajalla ei ole yöttömän yön vuoksi merkitystä. Yksi festivaalien suosituimmista osuuksista ovat mykkäelokuvanäytökset elävän musiikin säästyksellä. Useita kansainvälisesti merkittäviä ja kiinnostavia elokuvantekijöitä on vierailut festivaaleilla ja myös kansainvälinen media on kiinnostunut festivaaleista. Koska Sodankylän kunta on suhteellisen pieni, asettaa se myös rajoituksia majoituskapasiteetille. Niinpä festivaalin kävijämääräksi on vakiintunut noin 20 000 ihmistä vuosittain. Sodankylän elokuvajuhlilla ei ole kilpailuja, eikä siellä jaeta palkintoja. Näiden elokuvajuhlien keskipisteenä onkin festivaalin teeman mukaan nimenomaan elokuva, eikä cocktailkutsut tai murehtiminen muodollisuuksista. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, kenen elokuvaohjaajan mukaan nimetty katu löytyy Sodankylästä? Elokuvajuhlien innoittamana eräs Sodankylän keskustan katu on nimetty Samuel Fullerin kaduksi. Ohjaaja Samuel Fuller vieraili festivaaleilla vuonna 1986. Sodankylässä sijaitsee myös Peter von Baagin katu. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko sinä käynyt elokuvafestivaaleilla? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Savonlinnan oopperajuhlat on joka kesä Savonlinnassa järjestettävä kuukauden kestävä oopperafestivaali. Oopperajuhlien tapahtuman paikkana toimii keskiaikainen Olavinlinna. Tällä kertaa tutustumme Savonlinnan oopperajuhliin. Keskiaikaiseen Olavinlinnaan liittyy paljon tarinoita. Tiedätkö, mikä puu liittyy niistä tunnetuimpaan? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Ensimmäiset Savonlinnan oopperajuhlat järjestettiin oopperalaulaja Aino Akteen toimesta vuonna 1912. Kansainvälinen oopperatähti Aktee halusi edistää suomalaista oopperakulttuuria ja vierailtuaan omien sanojensa mukaan yliluonnollisen ihanan järvimaiseman ympäröimässä Olavinlinnassa hän halusi perustaa sinne oopperajuhlat. Oopperajuhlat päättyivät kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin vuonna 1930, jolloin tapahtuma hiipui 37 vuoden ajaksi. Vuonna 1967 tapahtuma aloitettiin kuitenkin uudelleen ja nykyään siitä on kasvanut kuukauden mittainen kansainvälisesti tunnettu oopperafestivaali. Savonlinnan oopperajuhlat järjestetään keskiaikaisessa Olavinlinnassa. Savonlinnan kaupunki sijaitsee Itä-Suomessa ja yli 1/3 kaupungin pinta-alasta muodostuu vesistöistä ja saarista. Myös 1400-luvulla rakennettu Olavinlinna sijaitsee saarella veden ympäröimänä. Puusta ja kivestä valmistettu linna on Euroopan pohjoisin keskiaikainen kivilinna. Nykyään linna on suosittu ympäri vuoden auki oleva vierailukohde. Savonlinnan oopperajuhlilla ei ole virallista pukeutumiskoodia, joten tunnelma festivaaleilla on rentoutunut. Keskiaikainen Olavinlinna asettaa kuitenkin joitakin vaatimuksia pukeutumiselle. Linnassa saattaa kesälläkin olla viileää ja vanhan linnan käytävät ja lattiat ovat epätasaisia. Oopperajuhlilla esitetään klassisia oopperoita, kuten Taikahuilua ja Boris Godunovia, mutta myös uuden suomalaisen oopperan kantaesityksiä. Ulkomaiset oopperatalot ovat myös tehneet vierailuja Savonlinnan oopperajuhlille vuodesta 1987 alkaen. Oopperajuhlien ohjelmistossa on myös koko perheen oopperoita.
Esimerkiksi kirjailija ja kuvittaja Mauri Kunnaksen lastenkirjoihin perustuvat hauskat koiramäki-oopperat kertovat koirien elämästä kuvitteellisessa 1800-luvun kylässä. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Keskiaikaiseen Olavinlinnaan liittyy paljon tarinoita. Tiedätkö, mikä puu liittyy niistä tunnetuimpaan? Olavinlinnan tarinat kertovat esimerkiksi salaisista käytävistä ja vedessä asuvista taruolennoista. Tunnettu tarina kertoo linnan muuriin haudatusta neidosta, jonka hautapaikasta on versunut pihlaja. Muurista kasvanut pihlaja on todella ollut olemassa. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko sinä koskaan käynyt oopperassa? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Maailma kylässä -festivaali on Suomen suurin monikulttuurisuuteen keskittyvä tapahtuma, joka järjestetään Helsingissä aina toukokuun lopussa. Tällä oppitunnilla kerron teille, mitä kaikkea mielenkiintoista liittyy Maailma kylässä -festivaaliin. Tiedätkö, kuka erittäin tunnettu ja tärkeä henkilö on Maailma kylässä -festivaalien vakiovieras? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Monikulttuurinen Maailma kylässä -festivaali järjestetään aivan Helsingin keskustassa, Kaisaniemen puiston ja Rautatien torin ympäristössä. Tapahtuma pohjautuu 1980-luvulla järjestettyihin kansalaistoimintaa esitelleisiin Mahdollisuuksien tori-nimisiin tapahtumiin, joita järjestettiin ja järjestetään yhä ympäri Suomea. Helsingin Mahdollisuuksien torista kasvoi ensimmäinen täysimittainen Maailma kylässä -festivaali vuonna 1995. Ilmaisella festivaalilla ihmiset voivat tutustua maailman eri kulttuureihin monin eri tavoin. Koska festivaali on Helsingin keskustassa, sinne pääsee kulkemaan hyvin junalla, raitiovaunulla, metrolla ja linja-autolla. Festivaaleilla on vuosittain vaihtuva teema, jonka ympärille järjestetään ohjelmaa. Teemoja ovat olleet muun muassa ilmasto, demokratia, ihmisoikeudet ja eri maanosien kulttuurit. Maailma kylässä -festivaali tarjoaa värikkään ja monipuolisen kattauksen eri maiden kulttuuriin. Ohjelmistaan kuuluu etnomusiikki, pop- ja rock-konserttien lisäksi tanssiesityksiä, teatteria, työpajoja, kursseja, luentoja ja paneelikeskusteluja. Myös lapsille on runsas valikoima omaa ohjelmaa. Yksi festivaalien suosituimmista elementeistä on ruokakojut, joista saa ruokaa eri puolilta maailmaa. Maailma kylässä -festivaali järjestetään suurilta osin vapaaehtoisten voimin. Suuri joukko vapaaehtoisia työskentelee muun muassa kuljettajina, rakentajina, oppaina, myyjinä ja siivoajina. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, kuka erittäin tunnettu ja tärkeä henkilö on Maailma kylässä -festivaalien vakiovieras? Tunnettu suomalainen poliitikko ja Suomen tasavallan 11. presidentti Tarja Halonen vierailee festivaaleilla usein. Kansainväliseen järjestötoimintaan itsekin osallistunut presidentti Halonen toteaa festivaalien olevan eksoottinen, ekologinen ja mieltä avartava matka maailman eri puolille. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Järjestetäänkö sinun kotikaupungissasi monikulttuurisia festivaaleja? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Ravintolapäivä on Suomesta maailmalle levinnyt ruokakarnevaali, jota vietetään 4 kertaa vuodessa. Kyseisenä päivänä kuka tahansa voi perustaa päiväksi ravintolan, kahvilan tai baarin. Tänään tutustumme ravintolapäivään. Tiedätkö, kuinka monta ravintolaa avattiin ensimmäisenä ravintolapäivänä? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Ravintolapäivä sai alkunsa helsinkiläisten ystävysten ideasta, kun he turhautuivat ravintoloiden perustamiseen liittyvään monimutkaiseen byrokratiaan. Ravintolapäivänä kuka tahansa voi pystyttää minne tahansa vapaamuotoisen ravintolan. Päivä kannustaa hauskanpitoon, yhdessä tekemiseen ja erilaisten ruoka- ja ravintolaideoiden kokeilemiseen.
Ravintolapäivästä on uutisoitu laajasti ympäri maailmaa ja siitä onkin tullut kansainvälinen ilmiö. Nykyään ravintoloita avataan ravintolapäivän ajaksi sadoittain yli 15 eri maassa. Useita eri tunnustuksia ja palkintoja saanut ravintolapäivä on aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa. Ravintolat listataan ravintolapäivien nettisivuille, mistä ruokavieraat voivat etsiä mielenkiintoisia kohteita. Tarkoitus on, ettei ravintolapäivän ravintoloissa mainosteta kaupallisia tuotteita tai palveluita, vaan että tuotteet ovat itse valmistettuja. Suomen ravintolapäivän ravintoloissa ei saa myydä alkoholia, sillä sen myynti ilman lupaa on kiellettyä. Tilapäisiä ravintoloita on avattu mitä mielikuvituksellisimmissa paikoissa, kuten laitureilla, autoissa, toimistoissa, puistoissa, veneissä ja parvekkeilla. Erikoisimpia paikkoja ovat kuitenkin varmasti kuumailmapallot, junavarikot, ullakot ja lentoasemat. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, kuinka monta ravintolaa avattiin ensimmäisenä ravintolapäivänä? Ensimmäinen ravintolapäivä järjestettiin vuonna 2011. Idea tulevasta ravintolapäivästä kiersi tuolloin sosiaalisessa mediassa ja pop-up-ravintoloita pystytettiin tuolloin lähes 40 kappaletta, 13 eri paikkakunnalle Suomessa. Nykyään ravintoloita pystytetään lähes 2000 kappaletta eri puolille maailmaa. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko koskaan osallistunut ravintolapäivään? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Siivouspäivä on 2 kertaa vuodessa järjestettävä kierrätystapahtuma, jossa kuka vain voi perustaa kirpputorin minne vain 1 päivän ajaksi. Tällä oppitunnilla kerron teille siivouspäivästä. Osaatko arvata, missä muissa maissa Suomen lisäksi siivouspäivä on jo järjestetty? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Siivouspäivän ajatuksena on tehdä kierrättämisestä hauskaa ja helppoa sekä luoda elävää ja vastuullista kaupunkikulttuuria. Tapahtuma pyrkii myös yhteisöllisyyden kasvattamiseen. Kuka tahansa voi ilmoittautua myyjäksi ja perustaa kierrätettyjen tavaroiden myyntikojun pihoille, kaduille, koteihin tai toimistoihin. Kirpputori ja vintage-tuotteiden ystäville päivä on oikea aarreaitta. Siivouspäivä järjestettiin ensimmäisen kerran toukokuussa vuonna 2012, jolloin 100 suomalaiset pystyttivät tilapäisen myyntikojun puistoihin ja pihoille. Nykyään tapahtuma järjestetään 2 kertaa vuodessa ja myyntipisteet voi rekisteröidä tapahtuman karttaan tapahtuman verkkosivuilla. Siivouspäivällä ei ole virallista järjestäjää, vaan jokainen tapahtumaan ilmoittautunut myyjä on vastuussa omasta myyntikojustaan ja jälkiensä siivoamisesta. Helsingissä siivouspäivän ajaksi on kuitenkin järjestetty ilmaisia kierrätyspisteitä eri puolilla kaupunkia, jotka ovat kaikkien käytettävissä. Siivouspäivä on kerännyt nopeasti suosiota ja Helsingin kaupunki myönsi sille kunniamaininnan vuoden 2012 kulttuuritekona. Tapahtuman on katsottu edistävän kierrätyskulttuuria ja ekologisuutta sekä luovan yhteisöllisyyttä kaupunkilaisten välille. Siivouspäivä sai myös yleisön suosikkipalkinnon Best of Helsinki 2012 äänestyksessä. Siivouspäivään on valmistauduttu järjestämällä juuri tapahtumaa ennen siivouspäivän etkot-tapahtuma, jonka suositussa ompelukahvilassa ja työpajoissa voi korjata ja siistiä vanhoja tavaroitaan tai valmistaa uusia tuotteita kierrätysmateriaaleista, esimerkiksi myyntiä varten. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Osaatko arvata, missä muissa maissa Suomen lisäksi siivouspäivä on jo järjestetty? Siivouspäivän myyntipisteitä on merkitty tapahtuman kartalle jo yli 5000 kappaletta yli 100 paikkakunnalle. Kansainvälistyvän tapahtuman myyntipisteitä on ollut Suomen lisäksi muun muassa Venäjällä ja Japanissa. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Pidätkö sinä kirpputoreilla käymisestä? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour?
Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Welcome to FinishPod101.com's Suomea 3 minuutissa, the fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish. Hei, minun nimeni on Paula. Hauska tutustua. Hi, I'm Paula. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Finnish expressions. It's super easy, and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Finnish. So let's get started. We'll first see how Finnish people introduce themselves in an informal situation. Hei, minun nimeni on Paula. Hauska tutustua. Hi, I'm Paula. Nice to meet you. Hei, minun nimeni on Paula. Hauska tutustua. Let's go through this. Start by saying, Hei, minun nimeni on. Then say your name. Hei, minun nimeni on Paula. Finally say, Hauska tutustua. Hei, minun nimeni on Paula. Hauska tutustua. And now let's see the same sentence in formal speech. Hyvää päivää. Minun nimeni on Paula Laamanen. Hauska tutustua. Good day. My name is Paula Laamanen. Nice to meet you. Hyvää päivää. Minun nimeni on Paula Laamanen. Hauska tutustua. So what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these together. Hei has been substituted with the formal greeting Hyvää päivää, Finnish for good day. Minun nimeni on Paula has not been changed. In both cases, minun nimeni on means my name is. However, during a formal self-introduction, we also say our last name, so I said Paula Laamanen. Here you would say your full name. Finally, hauska tutustua is the same for both. This phrase means nice to meet you. One more time. The informal way to introduce yourself in Finnish is Hei, minun nimeni on Paula. Hauska tutustua. You can make it more formal by saying Hyvää päivää. Minun nimeni on Paula Laamanen. Hauska tutustua. Now it's time for Paula's points. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands and use hauska tutustua after saying your name. If you're concerned about politeness,
Even hey is polite enough in the Finnish business world. In fact, if you speak too formally, people will think you sound unnatural. In Finland, simple is best. That's it for this lesson. Do you know how we say thank you in Finnish? You'll learn how to say this and many other words in the next Suomea 3 minuutissa lesson. Nähdään pian! Hey, minun nimeni on Paula. Hi everybody, I'm Paula. Welcome to finishpod101.com's Suomea 3 minuutissa, the fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Finnish. In this lesson, we're going to learn how to properly thank people. Are you ready? Then let's start. There are several ways to thank someone, but let's start with the easiest. It's just one word. Kiitos. Kiitos. Kiitos means thank you. When saying thank you very much, you just need to add the word paljon. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Paljon means a lot, so kiitos paljon is just like saying thank you very much. It doesn't matter if you're trying to be formal or informal. Kiitos will work in both situations, so don't worry. But how do you reply to thank you in Finnish? It's easy. There are basically two ways to do it. The first is ole hyvä. Ole hyvä. Ole hyvä literally means be good, and it's commonly used to reply to thank you, especially when someone thanks you for giving them something. The other way to say you're welcome is the expression ei se mitään. Ei se mitään. Literally, this phrase means nothing or never mind. You use this when you think that there's no need to be thanked, so it's like saying, don't mention it. So when someone says kiitos to you, you can simply reply with ole hyvä or ei se mitään. Now it's time for Paula's points. If you're not sure about whether to use kiitos or kiitos paljon, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Kiitos can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Do you know what näkemiin means? In our next Suomea 3 minuutissa lesson, you'll learn this and other greetings in Finnish. Nähdään pian! Hey, minun nimeni on Paula. Hi everybody, I'm Paula. Welcome to finishpod101.com's Suomea 3 minuutissa, the fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish. In the last lesson, we learned how to thank people by saying kiitos. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Finland. Ready? Let's get started. The most used informal greeting is hey. Hey. Hey means hi or hello. We use it when we meet people, friends, relatives, and even people we don't know. We used this phrase in lesson 1. Do you remember? Do you also remember what the formal way of greeting people is? Hyvää päivää. Hyvää päivää. Literally, hyvää päivää means good day. As a rule of thumb, we can use hyvää päivää only during the daytime, from midday until early evening. During the evening we say hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ilta is Finnish for evening, so hyvää iltaa means good evening. Hyvää päivää and hyvää iltaa are used when we meet someone, but when we leave we don't say these greetings again. Instead, when leaving in a formal situation, Finnish people say näkemiin. Näkemiin. Näkemiin means goodbye. In informal situations, you can just say hei hei. Hei hei. Finally, in Finnish we have an expression meaning see you soon, which can be either formal or informal. Nähdään pian. Nähdään pian. Now you can greet people in many different ways in Finnish. Let's review them all again. When greeting someone in an informal situation, hei. When greeting someone in a formal situation, hyvää päivää or hyvää iltaa. When leaving in a formal situation, näkemiin.
When leaving in an informal situation, hei hei. When leaving, no matter whether it's a formal or informal situation, nähdään pian. It's easy, right? Now it's time for Paula's points. In formal situations, Finnish people commonly greet each other by shaking hands. But if we meet someone we are very friendly with, we hug each other. Don't be afraid to do it with your Finnish friends. It's normal. In the next lesson, we'll learn the meaning of the phrase, puhutko englantia? Do you already know it? I'll tell you all about it in the next Suomea 3 minuutissa lesson. Nähdään pian! Hey, minun nimeni on Paula. Hi, my name is Paula. Welcome to FinishPod101.com's Suomea 3 minuutissa, the fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Finnish. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Finnish, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Puhutko sinä englantia? Puhutko sinä englantia? In Finnish, verbs change depending on the pronoun that is used. This verb, puhua, is conjugated to the second person singular, puhut. Ko is a suffix used to make it a question. It is similar to the English word do here. Puhut refers to sinä, which is the informal way to say you. And I'm sure you recognize englantia as English. Puhutko sinä englantia? To learn how to properly conjugate Finnish verbs like puhua, please look at our Absolute Beginner series on FinishPod101.com. There you'll find several detailed grammar lessons. We're now going to make this sentence formal. First, we need to use the formal version of you, which is te. If we change the word for you, we will conjugate puhua differently. It becomes puhutte. Everything else stays the same. Puhutteko te englantia? Puhutteko te englantia? Adding anteeksi, excuse me, makes the sentence even more polite. Anteeksi, puhutteko te englantia? The responses you will receive could be one of these three. Kyllä. Yes. Kyllä. Vähän. A little. Vähän. Ei, en puhu englantia. No, I don't speak English. Ei, en puhu englantia. Since this last one is a negative statement, we need to say ei first, then en before the verb, puhu, and englantia after it. Notice also that the verb puhu is slightly different than puhutte. Remember, the verb changes depending on the pronoun used. We are now talking about minä, Finnish for I, so I do not speak is minä en puhu. The negative verb is also slightly different than the affirmative one. Now it's time for Paula's points. For those of you who speak languages other than English, this question still works. Just substitute englantia with a different language. Here are some examples. Italia is Italian, Venäjä is Russian, Espanja is Spanish, and Saksa is German. In this lesson, we mentioned the expression anteeksi. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Finnish. I'll see you in our next Suomea 3 minuutissa lesson. Nähdään pian! Hey, minun nimeni on Paula. Hi, my name is Paula. Welcome to FinishPod101.com's Suomea 3 minuutissa, the fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish. In the last lesson, we learned the phrase anteeksi, puhutteko te englantia? Excuse me, do you speak English? We mentioned the word anteeksi, which means
excuse me in Finnish. In this lesson, we're going to learn how to use anteeksi and other words when apologizing in Finnish. We can use anteeksi in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, anteeksi, saisinko kahvin kiitos? Excuse me, could I get a coffee please? We can also use it when asking a question. Anteeksi, missä on tuomiokirkko? Excuse me, where is the dome? Anteeksi is a very flexible word. It can be used in both formal and informal situations. We can use anteeksi when asking a question, trying to get someone's attention, or when apologizing. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is olen pahoillani. It means I am sorry and can be used both in formal and informal situations. Olen pahoillani. Breaking this down, first we have the Finnish word for to be, olla. When this is conjugated for minä, meaning I, it is olen. You could say minä olen pahoillani, but it's common to leave the pronoun itself out. Finally, we have the adjective pahoillani, meaning sorry. Olen pahoillani. Now it's time for Paula's points. Please remember that in Finland, if you accidentally bump into someone, it's more common to say anteeksi than olen pahoillani. Are you able to count in Finnish? In the next lesson, we will learn the numbers from 1 to 10. I'll see you in our next Suomea 3 minuutissa lesson. Nähdään pian! Hey, minun nimeni on Paula. Hi everybody, I'm Paula. Welcome to FinishPod101.com's Suomea 3 minuutissa, the fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish. This lesson will be all about numerot. That's right, numbers. First we'll learn the numbers from 1 to 10. They are not difficult at all, and it will only take 3 minutes. Vain 3 minuuttia. Are you ready? Let's start. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Great job! If you're wondering what comes before 1, it is similar to the English words nil or null. It's nolla. Nolla. Easy to remember, right? Now there's no need to panic if your new Finnish friend asks for your cell phone number. Let's practice how you would say it. We'll use the phrase minun numeroni on, which means my number is. Minun numeroni on. Minun numeroni on 050 291 4728. Can you read it by yourself? Nolla, 5, 0, 2, 9, 1, 4, 7, 2, 8. Perfect! Now it's time for Paula's points. Finns love to make words shorter. When counting quickly, the numbers can easily turn to less than half of the length they really are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. There is no need for you to use these, but now you won't get confused if you start hearing numbers you've never heard before. Do you know the Finnish word for 100? It's almost the same as the verb sataa, to rain.
In the next lesson, we are going to learn the numbers from 11 to 100 in Finnish. Before jumping there, be sure to practice the numbers we learned in this lesson from 1 to 10. Nähdään ensi kerralla. Hei, minun nimeni on Paula. Hi everybody, I'm Paula. Welcome to FinishPod101.com's Suomea 3 minuutissa, the fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Do you still remember? Let's go through them once more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. These numbers might seem long and difficult, but the pattern is actually very simple. Just take any of the numbers you learned in the previous lesson and add toista. Couldn't be much easier, right? For 20 and the other tens, it's just as simple. Take a number and add 10 from the word kymmenen, which means 10. Let's go through them. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. And lastly, 100. 100. All these numbers follow the same pattern, so you don't have to worry about irregularities. The only downside is that the numbers tend to get quite long, but once you get the hang of it, it will cause no problem at all. The last thing to learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add the numbers you learned in the previous lesson. Let's try it out. How would you say 38 in Finnish? Let's take it step by step. 30 is 30, and then add 8, 8. 38. It's as simple as that. Let's try another one, like 72. First take 70, 70, and then add 2, 2, to get 72. Now it's time for Paula's points. When you want to count beyond 100, you can use the same basic pattern. Just add the word 100, 100, in front of the tens. For example, 164, 164. 164. Now you can count in Finnish. Next time when you have trouble sleeping, try counting sheep in Finnish and see how far you can get. In the next lesson, we'll learn how to make practical use of the numbers you have just learned. How would you like to go on a shopping trip in Finland? We'll get to practice the numbers by talking about prices in the next Suomea 3 minuutissa lesson. Nähdään pian!
Hei, minun nimeni on Paula. Hi everybody, I'm Paula. Welcome to FinishPod101.com's Suomea 3 minuutissa, the fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish. In the last 2 lessons, we learned how to count in Finnish. Did you memorize the numbers from 1 to 100? I hope so, because this time you will put them to use. We will be practicing shopping in Finland. Before we go, you need to know how to say, how much is this? Kuinka paljon tämä maksaa? Kuinka paljon tämä maksaa? Okay, are you ready to go shopping in Finland? Let's go! Imagine yourself in a shop in Finland. You find something you want to buy and you want to ask how much it costs. Start by saying, anteeksi. Do you remember what that means? Excuse me. Anteeksi, kuinka paljon tämä maksaa? Anteeksi, kuinka paljon tämä maksaa? The clerk will tell you, se maksaa, it costs, or more simply, se on, it is. For example, se maksaa 25 euroa, or se on 25 euroa. What number is 25? It's 25. So these phrases mean it costs 25 euros. Let's see some more examples. You see a bag that you want to buy. A bag in Finnish is laukku. So how would you ask how much it costs? Anteeksi, kuinka paljon tämä laukku maksaa? Or a pair of shoes. This makes it slightly different because you have to use the plural form. A shoe would be kenkä, but shoes are kengät in the plural. So you would ask, anteeksi, kuinka paljon nämä kengät maksavat? Also remember that the plural of tämä is nämä, and maksaa becomes maksavat when talking about more than one item. Now it's time for Paula's points. Credit and debit cards are very commonly used in Finland, and you can use them in almost all shops and restaurants. If you want to make sure, you can ask, voinko maksaa kortilla? Can I pay with a card? Voinko maksaa kortilla? Do you feel confident about counting euros and cents in Finnish? If not, don't worry. We will learn all about it next time. I'll be waiting for you in our next Suomea 3 minuutissa lesson. Nähdään pian! Hei, minun nimeni on Paula. Hi everybody, I'm Paula. Welcome to FinishPod101.com's Suomea 3 minuutissa, the fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish. In the last lesson, we learned the phrase, kuinka paljon tämä maksaa? How much is this? Now we'll learn how to answer that by counting euros in Finnish. Finland uses the same currency as most countries in the European Union, the euro. Please be careful with the pronunciation though. It's a bit different from English. In Finnish we say euro. Let's try to say prices in Finnish. Start by trying to say 9 euros and 50 cents. 9 euroa ja 50 senttiä. 9 euroa ja 50 senttiä. In Finland we have 5, 10, 20 and 50 cent coins. In Finnish it's sentti. However, sometimes the price is stated in smaller cents, such as 19 euros and 99 cents. In that case, if you are paying with cash, it will be rounded to the nearest 5 cents. Okay, let's try another example. 40 euros and 25 cents. 40 euroa ja 25 senttiä. 40 euroa ja 25 senttiä. Are you ready for a challenge? This is a long one. How would you say 199 euros and 98 cents? 199 euroa ja 98 senttiä. 199 euroa ja 98 senttiä. That was pretty tough, right? But no need to despair. It still follows the same simple rules as any counting. But you can make it slightly simpler by leaving out the currency and just saying the numbers.
199 ja 98. You will probably often hear this used by the shop staff. Now it's time for Paula's points. Did you wonder why I didn't mention the 1 and 2 cent coins that are commonly used in other Euro countries? The thing is, they are actually not used in Finland. However, most shops accept them as payment. As I mentioned before, the price will be rounded to the closest 5 cents, so you won't be getting back 1 or 2 cent coins as change. Now you are ready for a shopping spree in Finland. Want to invite your friends with you to impress them with your fluent counting? You'll learn how to ask your friends about their plans in the next Suomea 3 minuutissa lesson. Nähdään pian! Hei, minun nimeni on Paula. Hi everybody, I'm Paula. Welcome to FinishPod101.com's Suomea 3 minuutissa, the fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish. Last time we learned how to talk about euros and cents. Can you still remember? Now we'll practice how to talk about your plans and ask others about theirs. For example, if a friend asks you, "What are you doing this weekend?" Let's start. If you want to know what your friend is planning to do during the weekend, you can ask, "Mitä sinä aiot tehdä viikonloppuna?" Mitä sinä aiot tehdä viikonloppuna? Let's break it down. Mitä is the question word what. Sinä means you. Aiot is the conjugated form of aikoa, going to. Tehdä is to do, and viikonloppuna is in the weekend. It's an easy and commonly used sentence and would be translated as, "What are you going to do this weekend?" What if you're not asking about this weekend? When you want to ask about another specific time, you just need to replace the word viikonloppuna. Tomorrow is huomenna. So you can also say, "Mitä sinä aiot tehdä huomenna?" What are you going to do tomorrow? Or you could also put in a weekday like maanantaina, on Monday, or lauantaina, which is on Saturday. Did you notice something about all of these words? They all have the ending na, which is equivalent to the English word on in phrases like on Monday and on the weekend. Note that these different endings of words in Finnish are known as cases. For example, the word for Monday is simply maanantai, but in the sentence, "What are you going to do on Monday?" it becomes maanantaina. Here the word takes on a different case. So our full question is, mitä sinä aiot tehdä maanantaina? What are you going to do on Monday? Not all words take the ending na, however. There are a few irregularities. For example, with the word loma, vacation, which needs the ending la. Mitä sinä aiot tehdä lomalla? Okay, now you know how to ask the question. But how should you answer when someone asks you? Well, for example like this. Minä aion mennä elokuviin. I'm going to go to the movies. Minä aion means I'm going to. Mennä elokuviin means to go to the movies. Elokuva is the basic form of a movie, and elokuviin is the form you would use to indicate to the movies. Now it's time for Paula's points. You have probably noticed that Finnish doesn't have prepositions in the same way as English. Instead, the grammatical cases, or sijapäätteet, are added to the end of the word depending on how it is used in a sentence. They might be a bit tough to memorize at first, but with a little practice, you'll get the hang of it. We will be mentioning cases throughout the lessons, so please keep them in mind. In this lesson, we learned how to talk about your schedule. Next time, we are going to learn how to use the verb olla, to be. We'll also practice talking about nationalities. I'll be waiting for you in the next Suomea 3 minuutissa lesson. Nähdään pian! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Finnish ebook before it's gone.